Akkam nagaa jirtu maatii fi hordoftoonni Daanamoo Edukeeshinii. Ani maqaan koo Barsaa Qabaabenyaan jedhama. Egaa viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa 11ffaa boqonnaa 2 waa'ee vectors physical quantity ilaalaa turreerra. Egaa har'a immoo end of unit 2 questions yookaan immoo gaaffilee boqonnaa 2 keessaa gaaffilee isa xumuraa jechuudha. Gaaffii unitii dhumaa yookaan immoo kan xumura kana kan unit 2 kan wal wajjin hojjennu ta'a jechuudha. So question number 1, identify the following quantities as vectors and scalars: speed, velocity, displacement, volume, acceleration, power. Egaa maal jira? Physical quantitoota kana adda baasaa jedhaan vectoriidhaa fi scalariitti adda baasaatti qoqqoodanuun jira. Kanaafuu egaa yeroo darbee waa'ee vectoriidhaa fi scalarii baranneerra. Vector jechuun maal jechuudha? Kan immoo kalqabeessa jennudha. Physical quantity which are described in terms of magnitude and direction we call vectors, and scalar means what? The physical quantity which has only magnitude is we call what? Scalar generator. Yookaan immoo physical quantity warra hammaaf kallattiin ibsaman vectorii, warra immoo hamma qofaan ibsaman immoo scalarii yookaan kalqabee jennee qoonneerraa jechuudha. Kanaafuu egaa asittis maal goona jechuudha? Speed, velocity, displacement, volume, acceleration, power kana warra kamtu amma qofaan ibsama, warra kamtu immoo ammaaf kallattiidhaan ibsama kan jedhu adda baasnee qoqqooduudha jechuudha. Kanaafuu egaa asitti vectors gaafa jennu egaa warreen maal ta'an jechuudha? Warreen ammaaf direction ibsamanidha. Isaan keessaa gaafa fudhannu tokkumaa eeyyuudha. Velocityidha jechuudha. Velocity fakkeenyaaf maal jechuu dandeenya jechuudha? Example maal jechuu dandeenya? 2 meter per second to east jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ammasitti magnitude qabaa, unity qabaa, direction qabaa jechuudha. Kanaafuu velocity is what? Vectoriidha jechuudha. Kan biraan eeyyuudha. Acceleration yoo fudhanne jechuudha. Acceleration yoo fudhanne innis maalidha? Vectoriidha jechuudha. Example amma 9.8 meter per second downward yoo jenne maadam direction qabaa jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? It is also what? Vectoriidha jechuudha. Acceleration qabda. Displacement yoo fudhanne asitti egaa displacement fakkeenyaaf jechuudha. Example 5 meter per second 5 meter to east yoo jenne jechuudha. Ammas maadha kun? Displacementidha jechuudha. Direction qabaa. Kanaafuu egaa displacement is also scalar and I mean vector quantity dha jechuudha. Scalars kan jennu immoo fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf speed yoo fudhanne jechuudha. Kallattiidhaan hin ibsinu jechuudha. Fakkeenyaaf maal jenna? Example yoo jenne kan amma fakkeenyaaf 2 meter per second jenna. Kanaaf unitiidhaa fi amma qofaan ibsama. Kan biraan eeyyuudha. Volume yoo fudhannes maadhaan qabeenis maalidha? Scalarii. Example maal jechuu dandeenya? Qabee amma gaafa ibsinu akkamiidha? 12 meter cube jenna malee directioniidhaan hin keenyu jechuudha. Kanaaf amma volume is also what? Scalar quantity dha jechuudha. Kan biraa power yoo fudhanne ammas innis fakkeenyaaf jechuudha. Waan tokko poweriin wanta tokko fakkeenyaaf 200 waatti yoo ta'e direction hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo asitti dhugaa velocity, acceleration, displacement vectors jalatti qoonna. Scalar kan jedhaman immoo speed, volume, poweriin immoo scalar quantity dha jechuudha. Kanaaf jarreen asitti nu kennaman kana bifa kanaan keenya jechuudha. Egaa isaan kana qofa miti vectoriinis scalariinis physical quantitoota kan biraallee ni jiru jechuudha. Garuu asitti kan nuuf kenname jarreen kana waan ta'eef jarreen kana vectorii fi scalarii jalatti bifa kana fakkaatu ni qoqqoonnaa jechuudha. Question number 2, which one of the following is not true about the 3 vectors in shown figure below? Nuun jira not true kan nuun jira jechuudha. Kanaaf ammasitti yoo ilaaltan vector A awul jirti, garanatti vector B dha, akkasumas vector C dha jechuudha. Kanaaf kamtu dhugaadha nuun jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf maal jira? Minus vector A is equals to B plus C nuun jira jechuudha. A nama gara oliitti erga ta'e minus A jechuun maal jechuudha? Minus A jechuun kanaa jechuudha. Minus A jechuun kana. This is minus A. Achiin booda B'n akkuma jirutti jira. Look this one. Achiin booda kun immoo akkasitti jira jechuudha. Kun maadha? Ishee kana gaafa furan Cdha jechuudha. Kanaaf ammasitti minus A ni maadha jechuudha. Asitti kun maal agarsiisa jechuudha? Figuriin kun minus A is equals to maaliif A ni tail of the first vector and the minus A vector is tail is connected to the tail of the first vector and A is connecting it to the head of the second vector. Kanaaf minus A is equals to what? B plus C dha jechuudha. Kun maal? This is true.
firuudhaa jechuudha. Hin ta'a jechuudha. Maaliif jennaan B minus A kun maal ta'e jechuudha resultant of B plus C dha jechuudha. Maaliif jennaan tailin ishee tail of the first vector itti connect taateetti aidin ishee aid of the second vector itti connect taateetti jechuudha. Inni kan biraani B is equals to minus C minus A. Amma gaasif minus A kan jennu gadiidha akka kanaatti. Look, this is minus A. Achiin booda maaltu jira? Minus C kan jennu C nama garanatti dha jechuudha deebi'ee. Garanatti ishee godhe jechuudha. Akkas deebi'a. Eeyyuu kun minus C dha jechuudha. Kanaan booda maal? B jechuun immoo akkuma jirutti akkasitti jira. Kun amma B. Kanaan maal agarsiisa kun amma? B resultant agarsiisa. Maaliif jennaan the tail of the vector B is connected to the tail of the vector A and the head of the vector B is connected to the head of the minus C dha waan ta'eef jechuudha. B is equals to minus A minus C ta'a jechuudha. Kanaafuu this is also what? True dha jechuudha. Kanaafuu soba miti jechuudha. Inni kan biraan maalidha? C minus A minus B jedha. C'n beekamaadha akkuma jirutti jira. Minus A jechuun eeyudha akkas gadi. Opposite isaati jechuudha. Minus B gaafa jennu ol deebi'a jechuudha B. Maaliifi asitti gadi ture mitiire minus B gaafa ta'u immoo ol deebi'a. Then minus B. Akkasitti jechuudha. Kanaan booda maaltu jira? C'n akkuma jirtutti jirti. Kanaaf isheen kun C dha jechuudha. Kanaaf maal ta'a kun? C is equals to minus A minus B dha jechuudha. Kanaafuu maal? This is also what? True dha jechuudha. True dha jechuudha. Akka kanaatti gaafa ibsitu. Kabira D'n immoo A plus B plus minus C is equals to 0 dha. 0 miti jechuudha. Akkam? A jechuun akkuma jirutti jira. Fakkeenyaaf jechuudha. Achiin booda B'n akkuma jirutti jira. B'n akkasuma ta'ee minus C jechuun akkam? Akkana. Kuni maal hin ta'u jechuudha? Inni kuni A plus B minus C is equals to 0 inni jedhu kuni hin ta'u jechuudha. Maadha kan inni ta'u kun? Maadha kuni? Maadha jechuudha kuni sirrii miti jechuudha. Kan akka kanaatti yoo goone kun A plus B minus C is not equals to 0 dha jechuudha. Akka kanaatti minus C is equals to 0 sun taane maal ta'a jechuudha? Kuni jechuudha. Diroo goonu deemnee kamtu A to tail connect ta'eera. Isheen kun C dha waan taateef jechuudha. Maal ta'a? A plus B is equals to isheen kun jechuudha. Maal taate amma A'n akkuma jirtutti jirti. B'n akkuma jirtutti jirti. C'n immoo akkas deebiteetti jechuudha. Kanaafuu which one is not true about this vector nu jira waan ta'eef A plus B minus C is equals to 0 kan jedhu kuni maal miti jechuudha? Sirrii miti jechuudha. Maaliif maal sirriin? A plus B plus C is equals to 0 dha jechuudha. Isaan kun wal qixa 0 ta'a malee maal hin ta'u jechuudha? A plus B minus C is equals to 0 miti jechuudha. Kanaafuu the correct answer is which one? C dha, D dha jechuudha. D'n correct answer dha jechuudha. Yookaan immoo correct answer yoo jennu gaa not true kan ta'edha jechuudha. Sirrii kan hin ta'in jechuudha. D dha jechuudha. Okay. If you and your friend have to apply a force to move an object, what would be the best way to apply or what? Force to maximize your resultant force. Ega, if you and your friend have to apply a force to move to an object, what would be best way to apply the force to maximize your resultant force? Ega, ati fi hiriyaan kee yoo wanta tokko yookaan immoo wanta dhiibaa jirtu ta'e yookaan move godhaa jirtu ta'e jechuudha. Yeroo kam resultantii guddaa argattu yeroo kamidha? Yeroo kallattii the same direction itti maal goonu jechuudha? Move goonu maal arganna jechuudha? Maximum resultant force arganna jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? The maximum possible resultant is obtained when the forces are what? Applied in the same direction. Yeroo kamina jechuudha? Yeroo friendii kee fi ati waa tokko dhiibdu yeroo kamina jechuudha kan inni maximum resultant force argannu yeroo the same direction ta'uudha jechuudha. Kanaafuu yeroo the same direction ta'u maal ta'a? Maximum new resultant force arganna jechuudha. Question number 4. What is the least number of unequal vector required to produce a zero resultant? What is the least number of unequal vector required to produce a zero resultant? Kana jechuun maalidha? Zero resultant
unequal jechuudha. The least number of unequal vector required to produce what? Zero horizontal jet. Kanaaf maal jedhaa jira jechuudha? Unequal vector yookaan immoo vectoroonni wal qixxee hin taane meeqatu zero horizontal fiduu danda'a? At least inni xiqqaan vectoroonni suni baay'inni isaanii meeqa ta'uu qabu? Unequal taane yookaan immoo wal qixxa kan hin taane vectoroonni wal qixxa hin taane walitti ida'amanii zero kan fiduu danda'anii meeqa ta'uu qabu yoo xiqqaatanidha. Yoo xiqqaatan meeqa ta'uu qabu? 3 ta'uu qabu jechuudha. To produce zero horizontal, you need at least 3 unequal vector. Yoo xiqqaate vectoroonni sun sadan vectoroonni sun meeqa ta'uu qabu? 3 ta'uu qabu. Lama taanaani dirqama equal vectorii ta'uu qabu jechuudha. Maaliif equal vector in opposite direction yoo ta'an horizontal zero dhufaa jechuudha. Garuu unequal vectorii taanaan vectoroonni sun sadan vectoroonni sun wal qixxamni taanaan garuu dirqama vectoriin sun maal ta'uu qaba jechuudha? 3 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf at least 3 unequal vectorii ta'uu qaba jechuudha. If it is at least 3 unequal vector, it may be what? Give or produce what? Zero horizontal fiduu danda'u jechuudha. Yoo maal ta'an at least 3 ta'uu qabu jechuudha. Ati 3 ta'uu qaba. Lamaan ta'u jechuudha. Lama jechuun equality ta'uu qabu. This because 2 unequal vectors cannot be cancel each other out completely. Egaa lama taanaani equality ta'uu qabu jechuudha. Equal hin taane taanaan equal opposite direction hin taane taanaani zero ta'uu hin danda'an. Kanaaf dirqama meeqa ta'uu qabu jechuudha. At least yoo xiqqaate vectoroonni wal qixxa hin taane tokko horizontal isaanii zero dhufuudhaaf yoo xiqqaate vectoroonni sun meeqa ta'uu qabu? 3 ta'uu qabu jechuudha. However, with the 3 vectors, you can arrange them in such a way that is their vector sum is 0. Akka kanaatti maal gochuu dandeenya jechuudha? Arrange gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf vector A connect to tail of B, B is connect to the tail of C, C is connect to the tail of A yoo ta'e maal ta'a kuna? A plus B plus C is equal to how many? 0. Kanaaf horizontal isaanii meeqa ta'e jechuudha? Asitti 3 ta'e jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maalidha? Vectoriin kun unequal vectoriin horizontal isaa 0 dhufuudhaaf yoo xiqqaate vectoriin sun baay'inni isaanii meeqa ta'uu qabu? Yoo xiqqaate 3 ta'uu qabu jechuudha. Yoo xiqqaate 3 ta'uu qabu, 3 fi isaa ol ta'uu danda'u. Garuu yoo xiqqaate 3 ta'uu qaba. Bifa kana fakkaatu amma vector A teelii isaa vector B wajjiniin connect gootanii B immoo teelii isaa vector C wajjin connect gaafa gootanii gaafa walitti argatan A plus B plus C is equal to 0 dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuudha? Vectoriin kun maal jechuudha? Zero vectoriidha jechuudha. Garuu vectoroonni kun meeqadha? Unequal ta'anii meeqadha? 3dha jechuudha. Vectoroonni 3 unequal ta'anii walitti daamanii 0 dhufanii jechuudha. Kanaafuu vectoriin unequal vectoriin walitti daamee 0 isaan ta'anii fidu yoo xiqqaate vectoroonni sun baay'inni isaanii meeqa ta'uu qabu? 3 ta'uu qabu jechuudha. Question number 5. If you and your friend have to apply a force to move an object, what would be the best way to apply the force to maximize your resultant force? Jedha. Kun question number 3 dha. Isuma copy ta'e kitaabni keessan dogoggoreera waan ta'eef isuma fayyadamuu dandeessu. Question number 6 also, what is the least number of unequal vector required to produce a zero horizontal jedha. Kunis gaaffii lakkoofsa 4 wajjin wal fakkaata. Kanaafuu gaaffii lakkoofsa 4 fi 6 koppii madha wal fakkaata waan ta'eef lakkoofsa 4 irra jiru isa deebisa hojjenne sana asirratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Question number 7, suppose you are adding two vectors P and Q, how would you add them to get the resultant with the least magnitude? Egaa vectoroonni lama jiru P fi Q dha jenneerra. How would you add them to get the resultant with the least magnitude? Egaa vectoroota lamaan kana walitti da'uu barbaanna. Vectoroota lamaan kana gaafa walitti da'an immoo least magnitude yookaan immoo magnitude xiqqaa yookaan amma xiqqaa argachuu barbaanna. Akkamitti walitti da'aneeti kan inni amma xiqqaa argachuu dandeenyu jechuudha. Yeroo darbe yaadattu yoo ta'e viidiyoo darbe keessatti viidiyoo gara jalqabaa natti fakkaataa ilaallee turre maal jenneerra yeroo vectoroonni lama parallelii ta'anii maximum resultant yookaan immoo maximum magnitude arganna. Resultant magnitude arganna. Gaafa opposite direction ta'an immoo least magnitude arganna jennee possibility isaa maal ta'a jennee the largest is the sum of the two vectors when they are in the same direction jennee when they are in opposite direction immoo yeroo ta'u saamiin isaanii maal ta'a jechuudha? The least magnitude ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu asitti gaa kan jedhamaa jiru P fi Q'n keenya least magnitude argachuuf dirqama maal jechuudha? Vectoroonni kun lamaan kallattii garaagaraa ta'uu qabu jechuudha. Gaafa kallattii garaagaraa ta'an saamiin fudhannu yookaan immoo horizontaltiin isaanii maal ta'a jechuudha? Listii ta'a jechuudha. So to get the resultant with the least magnitude when adding of two vectors P and Q, we have to add them in such a way that are directly in opposite to each other. This means
that the angle between the two vectors should be 180. In mathematical, resultant means P plus Q dash. But to get the least magnitude, just you should have to use what? Opposite direction. Let's say this is the vector P, and if this is the vector Q, this is what? In opposite direction. How many the angle is made here? 180 dash. Kanafu, the least argachuda sakam dajachuda is a kana dajachu. In Nukul Marachura, the least gavarganu opposite direction is angavagan yuga, Maltatura, least magnitude argachuda, Malgochukam natura, vectoroni sulaman, opposite direction is okabochu, PV Q. Kana booda yeroo sana immoo meeqa jechuudha opposite direction ta'anii digirii 180 kanaaf the least magnitude argachuudhaafi if P and Q are what in opposite direction ta'anii akka kanaatti gaafa jennu magnitude kun maal ta'a jechuudha listii ta'aa jechuudha yookaan immoo argannaa jechuudha. Kanaaf magnitude isa xiqqaa argachuudhaafi P and Q magnitude isa xiqqaa argachuudhaaf maal goona jechuudha. P Q keenya opposite direction goone magnitude isaa gaafannu magnitude resultant keenya isa xiqqaa ta'a jechuudha. Yeroo kam yeroo isaan opposite direction ta'anii jechuudha. Okay, question number 8. What will happen to the magnitude of the resultant of two vectors? An angle between them is increased from 0 to 180. Ega, what magnitude of the resultant two vectors maal ta'a yoo maal ta'u yeroo angliin vector sana lamaan gidduu jiru 0 dhaa gara 180 gaafa ol guddatu maal ta'aa deema resultantiin isaa yookaan immoo resultantiin vector sana lamaanii magnitude isaa maal ta'aa deema nuun jedhaa jira iddoo kanatti. So as angle between two vectors increases from 0 to 108, the magnitude of the resultant vector is what? Decrease. Bakka gaafa angliin 0 dhaa amma 180 deemu jechuudha maal ta'aa deema resultantiin isaa maal ta'aa deema decrease ta'aa deemaa fakkeenya as 0 tti maximum dha as 0 tti maal maximum ta'aa jechuudha maaliif jennaan R plus P plus Q gaafa ta'u jechuudha maximum is the same direction waan ta'eef at 90 degree the resultant is intermediate jechuudha perpendicular ta'u kanaafu maal Pythagoras theorem fayyadamnee hojjenna waan ta'eef intermediate dha jechuudha. At 180 immoo opposite direction irra ta'anii the least yookaan immoo maal ta'a jechuudha magnitude isaa least yookaan least magnitude eessatti argana jechuudha 180 irratti arganna jechuudha. Kanaaf 0 tti ka'ee gara 180tti gaafa deemu resultantiin keenya maal ta'aa deemu sanutti agarsiisa jechuudha. Decrease ta'aa deemu sanutti agarsiisa jechuudha. Question number 9. A vector S lies on the xy plane. For what orientation of A will both of these components be negative? For what orientation will its component have opposite side? Amaga vector A marra jira xy plane irra keenya irra component A ni jechuudha ax and ay jechuudha ax and ay keenya jechuudha maal nuun jedhaa jira eessatti lamaan isaa negative ta'a where both ay ax and ay are what negative eessatti negative ta'a akkasuma eessatti immoo tokko negative ta'e if y is negative and ax is positive and where ay is positive and ax is negative nuun jedhaa jira jechuudha. Kanaafu xy plane irra keenya booda vector A ni component isaa eessatti lamaan isaanii negative ta'u eessatti immoo tokko positive tokko negative ta'an nuun jedhaa jira. When we answer this one, for a vector A to have both of its component is negative where in quadrant 3 it must be in quadrant 3. Quadrant 3 gaafa tola kun maal amma kun vector A yoo ta'e kun maal ay dha jechuudha. Isheen kunoo ax dha jechuudha. Kana maal jechuudha ax jechuun maal ta'a minus of A cos theta ta'a jechuudha. Ay asitti maal ta'a minus A sin theta ta'a jechuudha. Maaliif quadrant 3 keessatti kanaaf ax ay ni maal ta'a jechuudha quadrant 3 keessatti argama taanaan vector A keenya lamaan isaanii negative ta'uu jechuudha. Asitti immoo maal jedha its component will be a sign is if the vector is either second or opposite sign kan isaan qabaatanii if the quadrant the vector is in the quadrant 2 or a quadrant 4. Fourth quadrant or second quadrant gaafa ta'u tokko positive tokko negative ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kun second quadrant dha kun maal ay kun a asitti ax jira amma asitti maali ay ni positive a sin theta ta'a ax ni immoo maal negative a cos theta ta'a jechuudha. Kanaaf tokko positive tokko negative ta'e jechuudha asitti.
Asittis gaafa dhufnu kuni kun vector A yoo ta'e kuni AY dha. Isheen kunoo AX. Asitti immoo current for keessatti AX positive dha. AX is equals to A times cos theta. AY is equals to A minus A sin theta. Kanaaf asitti immoo maal ta'e jechuudha? Asitti immoo Y negative X positive jechuudha. Kanaafuu komponentiin lamaan isaanii obboo saayinii kan isaan qabaatan quadrant 2 fi quadrant 4 keessatti dha. Lamaan isaanii negative kan ta'an immoo quadrant 3 keessatti dha. Lamaan isaanii positive kan ta'an immoo quadrant 1 keessatti dha jechuudha. Otoo quadrant 1 ta'e immoo fakkeenyaaf jechuudha. Quadrant 1 keessatti argame immoo akka kanaatti jechuudha. Akka kanaatti kitaaba keessa illee hin jiraanne kun AY dha kun AX. Amma sitti teettaan utuu jiraate jechuudha. AX in A cos theta dha. AY maal? A sin theta dha jechuudha. Quadrant 1 keessatti immoo maal? Quadrant 1 keessatti lamaan isaanii positive dha. Quadrant 2 keessatti AX in negative AY in positive. Quadrant 3 keessatti lamaan isaanii negative dha. Quadrant 4 keessatti immoo AX in positive AY in negative jechuudha. Garuu asirratti kan gaafatamne eessatti lamaan isaanii negative ta'uudha. Lamaan isaanii quadrant 3 keessatti negative ta'u. Eessatti lamaan isaanii opposite sign yookaan immoo tokko positive tokko negative ta'a. Quadrant 4 fi quadrant 2 keessatti dha jechuudha. Okay, question number 10. Two vectors have unequal magnitude. Can their sum be 0? Vectoroonni lama unequal magnitude yookaan immoo vectoroonni lama unequal yookaan magnitude isaanii wal qixxaamin yoo ta'e jechuudha. Can their sum be 0? Explain nu jira jechuudha. Vectoroonni lama magnitude isaanii garaagara taanaan jechuudha. Direction isaanii iyyuu garaagara soo ta'e jechuudha. Maal ta'uu hin danda'u? 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Ta'uu danda'a deemu gaafataa jira. Ta'uu hin danda'u. No. The sum of the two vectors with unequal magnitudes cannot be 0. 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf Joon yaadatu ta'e viidiyoo darbe keessatti question tokko jennee turre. Vectoroonni lama equal magnitude yoo ta'anii saamin isaanii mee B maal ta'uu danda'a? 0 ta'uu danda'a. Inni maaliif jechuudha? Opposite direction ta'anii equal magnitude yoo ta'an vectoroonni lama equal magnitude yoo ta'an 0 ta'uu danda'a. Unequal dha taanaan garuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Opposite direction yoo ta'anii ta'uu hin danda'ani jechuudha. The reason for what vectors to sum to be 0, they must be equal magnitude and what? Opposite direction. Vectoroonni lama saamin isaanii yookaan ida'amni isaanii 0 ta'uu kan danda'u maal yoo ta'edha? Full seal gochuu kan isaan qaban tokko magnitude isaanii wal qixa ta'uu qaba. Inni lammaffaa opposite direction ta'uu qaba. Kana lamaan full seal yoo godhe vectoriin lama walitti ida'ame saamin isaa meeqa ta'uu danda'a? 0 ta'uu danda'a jechuudha. Unequal magnitudes mean the vectors cannot perfectly cancel each other. So the resultant will always have a sum and 0 magnitude. Kanaafuu unequal magnitude kan ta'an yookaan immoo hammi vectoroota lama wal qixxaamin taanaan egaa maal wal gochuu hin danda'an jechuudha. Wal balleessuu hin danda'an waan ta'eef resultantiin isaanii maal ta'a jechuudha. Yeroo hundumaa lakkoofsaniin 0 ta'edha jechuudha. Yookaan immoo 0 irraa adda kan ta'e magnitude isaa nuni argannu jechuudha. Kanaaf resultantii isaa nen 0 magnitude dha malee 0 hin ta'u jechuudha. Kan maali? Unequal magnitude two vectorii 0 ta'uu hin danda'ani jechuudha. Kanaaf nen 0 kan isaan ta'anii. Okay. Question number 11. Given displacement vector S1 is minus 2i plus 3j meter C and 2. Check on C2 jirana. C2 is equal to 3i plus 2j. 3i. Kun type period ida. This is type period. Not t. 3i minus what? C3 ni. I mean C2. 3i minus 2j da. Measure C3 ni mo meeqa? C3 minus 2i plus what? Minus 2i plus 3j da jechuudha. Kun maal? C3 da jechuudha. Kanaafiyyuu maadha? Find the magnitude and the direction of the displacement of S1 plus S2 plus S3 nu jira. Was given here. S1 is equals to how many? Minus 2i plus 3j meter. S2 is equals to 3i minus 2j meter. C3 is equals to minus 2j plus, minus 2i plus 3j. Required is what? Required SC datu. Magin S1 plus S2 plus S3 datu. Akkasumallee kan biraa maadha? Direction. So what is solution?
S is equals to S1 plus S2. S3 dha jechuudha. Kanaaf gaafa daanu gaa maal ta'a? S is equals to S1 is minus 2i plus 3j. S2 is minus 3i plus minus 2j plus minus 2i plus 3j. Kanaafuu maal ta'a kun gaafa daatan? Minus 2 plus 3 plus how many? Plus minus 2 in I direction plus j immoo meeqadha? Dudduuba deebinee hojjennaa is equals to sirriitti akkasinitti mul'atuu fi minus 2 plus 3 plus minus 2 I direction plus isheen kun immoo maal taati? Jeen immoo j iddoo tokkotti dhaan 3 plus minus 2 plus what? 3 in j. Kanaaf maal ta'e? S is equals to how many? Minus I plus what? 4j. Kun maal? S dha jechuudha. Magnitude isaa gaafa jennu the magnitude of S is equals to and radical of what? Minus 1 the whole square plus what? Plus 4 the whole square. Kanaafuu radical jala meeqa ta'a jechuudha kuni? And radical of 70 dha jechuudha. Kanaaf magnitude isaa meeqa ta'e? And radical of 70 ta'eera jechuudha. Kanaaf angle isaa gaafa barbaannu maal ta'a? Theta is equals to tan inverse of what? SRY over what? SRX. Y meeqadha? 4 dha jechuudha. Tan inverse of 4 over minus 1. This is equals to how many? Angle isaa meeqa ta'a jechuudha? Minus 75 point what? 960 dha jechuudha. Kun maal? From maal jechuudha kun angilittiin eessa jirti jechuudha? Iddoo kanatti angilittiin akka kanaatti jira jechuudha. Look this one. Quadrantii meeqaffaa keessadha? Quadrantii isheen keessa jirtu jechuudha. Quadrantii lammaffaa keessa jirti jechuudha. Akka kanaatti. Maaliif jennaan isheen kun x negatiivaadha miti ree. Kanaaf amma angilittiin ishee kanadha jechuudha. Maal is it from negative x axis what? Clockwise direction dha jechuudha. Direction clockwise direction dha jechuudha. Ishee kana jechuudha. Garuu immoo deebifnee maal gochuu dandeenya? Garuu gara jijjiiruu dandeenya jechuudha. Gara counter clockwise ibsuu dandeenya. Isa immoo maal godha? Theta is equals to inni jechuudha. 180 plus minus 75.96 goone jechuudha. Meeqa ta'a kun gaafa daatanii naannoo 400 ta'uu danda'a. Inni kun immoo maadha jechuudha? 104 arganne taanaan maadha? From positive x axis irraa kaane jechuudha ishee kanarraa. Asirraa akkas. Yoo ta'e immoo jechuudha meeqa 400 taate. Ishee kana yoo taate immoo minus 75 dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a inni kun 400 goone fayyadamne immoo from positive silanni isaa from negative x axis clockwise direction ture. Inni ammaa garuu maadha? From positive x axis counter clockwise dha jechuudha inni kun immoo. Kanaaf kallattii kana lamaaniin ibsuu dandeessu. Clockwise yoo ta'e minus 75.96 from negative x axis clockwise direction dha. Yookaan immoo from positive x axis counter clockwise meeqa jechuudha? 400 ta'a jechuudha. Bifa kanaan ibsuun ni dandeessu jechuudha. Okay, question number 12. The three forces vectors A, B, and C are acting at the point if A is 4i minus 3j, B is 2i plus j, and A plus B is equal to 0. Find A, the magnitude and direction of vector C, B, unit vector along C. Kanaaf given in keenya maalidha asitti vector A qabna 4i minus 3j, vector B qabna 2i plus j, kabraa maal qabna? Given in keenya maal qabna? A plus B minus C is equal to 0 kan jedhu jechuudha. Kanaaf maal? A irratti maal barbaanna? Requiring keenya maalidha? Requiring tokko vector C, kabraan immoo and its direction.
Kanaafuu maal ta'a? A plus B minus C is equals to 0 jechuun kanarraa maal argannaa? C is equals to A plus B dha jechuudha. A meeqa? 4I minus 3J plus B is how many? 2I plus J. This is equals to 4 plus 2, how many? 6I. Minus 3 plus J meeqa? Minus 2J. Kanaaf vector C maal ta'a? Minus 6I minus 2J ta'a jechuudha. Kun maal? Vector C dha jechuudha. Erga vector C arganne booda immoo maal argachuu dandeenya jechuudha? Direction isaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tan theta is equals to y over x. This is implies that what? Theta is equals to tan inverse of what? Y over x. This is equals to tan inverse of minus 2 over 6. This is equals to tan inverse of minus 1 over 3. Kanaaf maal ta'a kun? Theta is equals to minus 18.43 degree. Kun egaa quadrant meeqaffaa keessatti argama? Quadrant 4 dha jechuudha. Maaliif jennaan? Akka kanaatti gaafa gootanii y negative iddootti ta'e jechuudha. X immoo positive iddootti ta'e. Kanaaf akkasidha jechuudha. Kanaaf amma maal? Ishee kanaa jechuudha angilitti. Theta is this one. Kanaafuu inni kun amma maal? Ishee kuni clockwise direction from positive x axis clockwise direction jechuudha. Ishee kuni from positive x axis clockwise direction dha jechuudha. Clockwise direction. Garuu gara counter clockwise ibsuuf immoo or 360 degree plus minus 18.43 yoo goone this is equals to meeqa ta'a? 300 341 meeqa isinii ta'a jechuudha? Naannoo 41 6 isinii ta'a jechuudha. Yookaan immoo 6 ta'a jechuudha. Kun maal? From what? From positive akkasirra naanna'ee jechuudha. Akkasirra naanna'ee yeroo dhufu. Asirra. Akka kanaatti jechuudha. Akka kanaatti naanna'ee yeroo dhufu immoo from positive x axis inni silaa clockwise ture. Inni kun immoo counter clockwise. From positive x axis counter clockwise dha jechuudha. Kun direction isaa bifa kana lamaan ibsaneessu. Clockwise gaafa ta'u negative dha from positive x axis. Clockwise direction gaafa ta'u negative 18.43 dha. Gaafa immoo from counter clockwise positive x axis yeroo ta'u immoo 341.6 ta'a jechuudha. Okay, inni biraan maala? Unit vector along C nuun jedha. Unit vector along C argachuuf immoo maalidha? Unit vector along C is equals to vector C over what? Magnitude of vector C. Kanaaf jalqaba magnitude of vector C barbaadna jechuudha. Magnitude of vector C jechuun radical of 6 square plus minus 2 square dha jechuudha. Kana jechuun meeqadha? 36 plus 4. This equals to radical 40. Radical 40 jechuun immoo 2 root 10 dha jechuudha. Erga kan arganne booda maal goona jechuudha? Unit vector along C is equals to vector C meeqa? 6I minus 2J over what? 2 radical 10. This is equals to 6I over 2 radical 10 minus 2 over 2 radical 10. Kun maal ta'a? By 2 3I radical 10 minus J jirta C J radical 10. Kanaaf unit vectoring keenya meeqa ta'a jechuudha? 1 over radical 10 3I minus J ta'a jechuudha. This is what? Unit vector along C dha jechuudha. Okay. Question number 13. Determine the velocity vector that has a magnitude of 5 meters per second directed along the direction of vector D 1.5I plus 2J nuun jedha jechuudha. Egaa asitti maaltu nu kennameera? Velocity nu kennameera. Velocity nu kennameera. Meeqa velocity keenya 5 meters per second. Vector ni nuuf kennamteetti vector D keenya meeqa 1.5I dha. I plus 2J dha. Egaa maalidha asitti barbaada kan nu jedhaa jiru requiring keenya maalidha? Requiring keenya jechuudha. Velocity keenya maaliin ibsuudha jechuudha? 5 meters per second in the direction of unit vector D jechuudha. Garuu kan argachuudhaaf solutionii gochuudhaaf maal gochuu qabna jalqaba? Magnitude D barbaaduu qabna. Magnitude D jechuun
1.5 the whole square plus what? 2 the whole square. Gaafa gootan magnitude of d keessa meeqa isinii dhufa? Under radical of 2.25 plus what? 4. This is equals to under radical of 6.25. Kana gaafa radicalii jalaa isinii ba'u meeqa kun gaafa radicalii jalaa ba'u meeqa ta'a? 2.5 ta'a jechuudha magnitude isaa. Kanaafuu maadam unit vector d jechuun maal ta'a? Vector d over what? Vector d over magnitude of d dha. Vector d kee meeqa? 1.5 I plus 2j over 2.5. This is equals to 1.5 I divided by 2.5 plus 2j divided by 2.5. Kun gaafa hirtan meeqa isinii dhufa? 0.6 I plus 0.8 j dhufee jechuudha. Kun unit vector alone d dha. Kanaaf inni hin barbaannu maal? Velocity keenya 5 meter per second along what? Unit vector d. This equals to 5 meter per second. Unit vector in keenya meeqa? 0.6 I plus what? 0.8 j dha. Kanaaf along unit vector d dhaan gaafa ibsinu velocity keenya meeqa nuuf dhufa jechuudha? 5 times this jechuun meeqadha? 3 I plus what? 4 j meter per second ta'a. Kanaaf velocity keenya component formiitiin gaafa keenya along unit vector d maal ta'a jechuudha? 3 I plus 4 j meter per second nuuf dhufa jechuudha. Okay. Inni kan biraani question number 14. The angle between vector A and vector B is 20 degree. If the magnitude of vector A is 6 units and that of B is 4 units, what is the component of vector along what? The direction of vector B. Egaa maalidha? Vector A ni ammam vector B irratti gaaddiddaa yookaan immoo ciise kan jedhudha jechuudha. Kan hin barbaannu. Kanaaf given in keenya maalidha? Magnitude of vector A qabna, which is equals to how many? 6. And magnitude of B qabna, which equals to 4. Egaa gaafa maal qabna? Theta is equals to 20. Kanaaf konseptii maalii fayyadamna? Required keenya maali? Required keenya A cos theta dha jechuudha. Yookaan immoo vector A akka kanaatti jiraate and this is a vector B. Amma kun akkasitti yoo jiraate jechuudha. Akka kanaatti. Theta yoo jiraate vector A keenya ammam vector B irratti gaaddiddaa yookaan immoo irra ciisa kan jedhudha jechuudha. Project ta'e jechuudha. Kanaaf maal kun? A dot B is equals to what? Magnitude of A magnitude of B cos theta. Kanaaf A dot B maal ta'a? Magnitude of A meeqadha? 6 times what? 4 cos of 20. This is equals to how many? Gaafa isin kana waliin baay'istanii dot producting keessa meeqa isinii dhufa? Kana Java software 20 4 dha times 0.94 dha. This equals to 22.55 units dhufa jechuudha. Kanaaf gaafa project ta'u immoo A cos theta jechuun immoo maal ta'a? A dot B over magnitude of B ta'a jechuudha. A dot B keenya meeqa? 22.55 units divided by magnitude of B meeqa? 4. Meeqa jechuudha kuni? 5.64 unity. Kanaafuu vector A keenya 5.64 unity dhaan maal ta'e jechuudha? Irratti B irratti gaaddiddaa'ee jechuudha. Okay, question number 15. The initial position of vector of the particle on the xy plane is 5,2 and its final position of vector is -2, -3. If the distance is measured in centimeter, what is a displacement of the particle? B. What is the magnitude and the direction of displacement? Nu jedhaga iddoo kanatti maaltu jira jechuudha? Position nuuf kennameera. Given initial position nuuf kennameera. Initial position keenya meeqa? 5,2. Kan biraa maaltu nuuf kenname? Final position nuuf kennameera. -2, -3. Kana nuuf kenname jechuudha. Erga kan nuuf kenname booda maadha? Required keenya maalidha? Was required here displacement and also the other magnitude of displacement dha jechuudha. Kanaaf solution gaafa goonu maadha? Displacement is what? Change of position. This is equals to what?
R final minus R initial. This equals to what? R final in Kenya make now? Minus 2 comma minus 3 minus what? 5 comma 2. Therefore, this is what? The displacement is equals to minus 2 minus 5 comma in centimeter no. Minus 3 minus 2. Minus 3 minus 2. Kanapura maal taachura? This displacement is equals to what? Displacement kaya meeqadha? Minus 7 comma minus 5 centimeter dha jechuudha. Kun maal? Displacement keenya. Magnitude isaa maal ta'a? What's magnitude here? B. Magnitude of S is equals to and radical of minus 7 the whole square plus minus 5 the whole square. Kana gaafa hojjettan gaa meeqa isinii dhufa? And radical of what? 49 plus 25. This equals to and radical of 74. Kanaafu maal ta'a jechuudha B kana irratti gaa? Magnitude of displacement is equals to and radical of 74 is equals to how many? 8.6 centimeter ta'a jechuudha. Direction isaa gaafa jennu maal ta'a? Tan theta is equals to what? S in Y divided by S in X. This implies that theta is equals to tan inverse of what? SY jechuun meeqadha? Minus 7 minus 5 divided by minus asitti jechuudha. X comma tan theta is equals to SY over minus 5 over minus tan theta is equals to what? Tan theta is equals to SY over X theta tan inverse of 5 kun meeqa ta'a jechuudha? 35 tuqaa 5 degree maal ta'a jechuudha? Quadrant 3 dha jechuudha. Below negative X axis dha jechuudha. Kana jechuun akka kanaati jechuudha. Ammas yoo ta'e angilicheessa jira jechuudha. Akka kanaatti. Akka kanaatti meeqa ta'a jechuudha? Akka kanaatti naannoo kanadha jechuudha. So this is what? Below negative X axis clockwise direction dha jechuudha kun. Negative X axis clockwise direction. Garuu gara counter clockwise jiru maal goona? Or what? Theta is equals to 35.5 plus what? 180. This equals to 215.5. And from what? Asirraa jechuudha kun. Asirraa ka'e. Amma asitti. From positive X axis what? Counter clockwise. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? 35 tuqaa 5 below negative X axis clockwise direction yeroo ta'u yookaan immoo 215 tuqaa 5 from positive X axis counter clockwise ta'a jechuudha. Question number 16. A postal employee drives a delivery of truck along the route shown figure below. Determine the magnitude and direction of the resultant displacement by drawing what? The scale diagram. Asitti gaafa ilaaltanii starting isaa kun asii ol meeqadha? 3 kilometer north, kanaan booda 4 kilometer east, kanaan booda immoo maal ta'e jechuudha? North of east 2 kilometer at angle of 45 ta'e jechuudha. Kana maal godhu nuun jedha jechuudha? Magnitude isaa dhaabee akkasumallee maal isaa barbaade nuun jedha jechuudha? Direction isaa barbaannaan jechuudha. Kanaan maal goona? Solution jennee gaafa kaanu jalqaba irratti draw goona. Gaafa draw goona. Let's say this is gara olitti maal jenna kan? Let's say this is S1. This is equals to 3 kilometer. Achiin booda gara natti beek 4 kilometer. This is equals to what? S2. Achiin booda maaltu jira? Ol meeqa isheen? 2 kilometer. As the angle of what? The angle of 45 dha jechuudha. Kanaaf amma decompose gaafa goonu maal goona? S1 jechuun maal jechuudha? S1 Y jechuun maal ta'a? S1 times what? Sine of theta. Angle isaa meeqadha? 90. Kanaaf S1 Y is equals to 3 kilometer times what? Sine of 90. This is equals to what? 3 kilometer. S1X
is equals to 3 kilometer times what? Cos of what? 90. This is equals to how many? 0. Kan biraa maal qabna? S2 x is equals to what? S2 times what? Cos theta. Theta keenya meeqa? 0 dha jechuudha. Kanaaf S2 keenya meeqa? 4 kilometer times what? Cos of 0. This is equals to 4 kilometer. The answer is what? S2y. S2y is equals to S2. Ishee kana jechuudha. Dalga kana. This equals to sine of what? Theta. Kun immoo 4 kilometer times what? Sine of what? 0 degrees. This is equals to 0. Kabra maal qabna? S3 jenne yoo fudhanne ishee kana jechuudha. 3 kilometer kana immoo S3 yoo jenne S3 is equals to quadrant waan keessatti argama. Akkanatti gaafa imagine gootan quadrant waan waan ta'eef positive dha. S1y plus 3y is equals to S3 CS3 sine theta. This is equals to S3 is how many? 2 kilometer times what? Sine of 45. Kana gaafa baay'istan meeqa isinii dhufa? 1.41 kilometer. S3x this is equals to S3 cos of what? Theta. This is equals to 2 kilometer times what? Cos of what? 45. This is equals to 1.41 kilometer. Ta'a. Kanaan booda maal goona jechuudha? R of x fi R of y hojjennaa jechuudha. Kanaan maal ta'a? Rx gaafa jennu S1x plus S2x plus what? S3x dha jechuudha. Kanaaf S1x meeqadha? 0 dha. 0 plus S2x 4 kilometer. 4 kilometer plus S3x meeqa? 1.41 kilometer. Kanaaf maal ta'e jechuudha? Rx is equals to how many? 5.41 kilometer ta'e jechuudha. Kun maal? Isheen kun maadha? S1x 5.14 kilometer ta'e jechuudha. Ry is equals to S1y plus S2y plus S3y. This is equals to what? S1y in keenya meeqadha? S1y 3 kilometer. S2y 0. S3y 1.41 kilometer. Meeqa ta'e jechuudha kuni? 4.14 kilometer ta'e jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Rx in keenya meeqadha? Positive dha. Akka kanaatti jechuudha. Rx ishee kan 5.14 akkasuma maadha 4.14. Kanaaf rizaaltaan isheen keenya ishee kanadha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha kuni Pythagorasitiin rizaaltaan is equals to under radical of what? Rx square plus what? Ry square. This equals to under radical of what? 5.14 kilometer the whole square plus 4.14 kilometer the whole square. Ana gaafa jettan R'n keessan meeqa isinii dhufa? Gaafa jettan magnitude of R'n keessan naannoo 6.98 kilomeetirii dhufa jechuudha. Kun maal? Magnitude of rizaaltaantii keenyaadha jechuudha. Maaliif ennaa maal determine the magnitude nu jedhee waan ta'eef magnitude isaa barbaanne 6.98 dhufee direction isaa immoo gaafa barbaannu maal ta'a jechuudha? Direction isaa maal ta'a? Theta is equals to tan inverse of Ry over Rx. This is equals to Ry in keenya meeqadha? 4.14 kilometer divided by 5.14 kilometer. This implies that theta is equals to tan inverse of what? 0.815. Kanaaf theta keenya meeqa ta'a jechuudha? Direction isaa 39 point what? 39 point ishee kanaa jechuudha. Theta keenya. Theta keenya isheedha. 39.4 north of east. North of east. Kanaaf 39.4 north of east ta'a jechuudha. Kanaafuu magnitude isaa 6.98 gaafa ta'u direction isaa immoo maal ta'a jechuudha? 39.4 north of east ta'a jechuudha. Okay. Inni kan biraan maalidha? A girl pushes a box placed on the floor with the force of 15 Newton and angle of what? 37 below the horizontal. If the box moves towards the positive x direction, what are the vector components of the force? Egaa sitti maalidha? Shamarra wayii too jiraam solution jennee maal goot? Boxi wayii
dhiibaa jirti jechuudha. Akkamitti dhiibaa jirti jechuudha akka kanaatti. By 50 Newton. Kanaaf maaltu jira? Gara gadiitti Fy jira jechuudha. Gara dalga kanaatto akkas jechuudha. Isheen kun immoo f of x jira jechuudha. Angiliin asitti uumamte immoo meeqadha? 37. So Fy is equals to what? Let's say f yoo jenne jechuudha. 50 keenya given 50 Newton f yoo jenne f sin theta. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Maana y'n keenya garamittidha? Gara gadiittidha jechuudha. Downwardidha y'n. Y'n downwardidha waan ta'eef negative ta'a jechuudha. Yookaan immoo yoo quadrant irratti hojjenne akka kanaa goone gara maalitti jechuudha? Gara quadrant 4tti argamaa jechuudha wanti kun. Kanaaf maal ta'a? X in positiveidha. Y'n negative maaliif quadrant 4 ta'a jechuudha. Kanaaf y'n gara negative waan ta'eef negative f sin theta jenna. Kanaaf minus 15 Newton times what? Sin of what? 37. Kanaafuu meeqa ta'a jechuudha? F y'n keenya meeqa nuuf ta'a jechuudha? Naannoo gaafa baay'istan kana isheen kun meeqa nuu dhufti? 50 times sin of 37 sin of 37 0.8 kana gaafa baay'istan meeqa isinii dhufa? Gaafa kana baay'istanii f of y'n keenya meeqa nuu dhufa? Minus 30 Newton dha jechuudha. Maaliif sin of 37 meeqatti? Sin of 37 is equal to 0.6 dha waan taateef jechuudha. Kanaaf f y'n keenya minus 30. F of x gaafa barbaadnu immoo jechuudha. Component gaafa jedhu required isaa maadha? Given inni asitti. Sorry, given jalqaba baafachuu ni qabna. F is equal to what? F is equal to 50 Newton. Theta is equal to how many? 37 akka kanaatti qabachuu dandeessu. Required immoo maalidha? F of y and what? F of x dha jechuudha. Kanaafuu f of y minus 30 Newton. Maal minus 30 ta'e y'n garamitti waan taateef gara negative y akkasittidha waan taateef jechuudha. Kanaafuu f y maal taati? Negative taati. F of x equals to f times what? Cos theta. This is equals to what? Cos in keenya immoo f of x in keenya immoo quadrantii arfaffaa keessa waan ta'eef jechuudha. Positive dha jechuudha. Eenyu? X component in positive dha jechuudha. Kanaaf 15 Newton times what? Cos of 37. Kanaafuu meeqa ta'a? 50 Newton times cos of 37 meeqa? 0.8. Kanaafuu f of x in keenya meeqa ta'a jechuudha? 40 Newton ta'a jechuudha. Kanaaf component nu gaafatamne f of x fi f y dha. F of y minus 30 Newton dha. Maaliif quadrant 4 keessatti argama waan ta'eef vectoriin keenya f of x immoo 40 Newton yookaan immoo 40 ta'a jechuudha. Kan positive dha. Maaliif quadrant 4 keessatti argamaa jechuudha. Kanaaf akkam ta'a jechuudha? Akka kanaa ta'a jechuudha. F of x akkasoo ta'e kun akka kanaatti ta'ee maal ta'a jechuudha? Angiliin isaa bifa kanaanidha jechuudha. Kanaaf asirraa maaltu jira jechuudha? F of y jira jechuudha. Asiin immoo isheen kun maadha? F of x. F of y keenya maal jechuudha? Negativitti buutee jechuudha. Kanaaf f of y keenya negative 13 Newton gaafa ta'u f of x keenya immoo 14 Newton ta'a jechuudha. Positive maaliif quadrant 4 dha waan ta'eef jechuudha. Okay, question number 18. The tag of war game for dogs named A, B, C, D. Play a tag of war game with a toy below. A pulse of strong grip with a force of magnitude A is equal to 160 Newton. B pulls even stronger than A with a force of magnitude of 200 Newton and C pulls with the force of a magnitude of 140 Newton. When D pulls on the toy in such way, that's force balance out. The resultant of the other three forces. The toy does not move in any direction. With how big a force in what direction must D will pull the toy over this to happen. And if the toy does not move, the vector sum of the four forces FA, FB, FC and FD is equals to 0. Egaa asitti maalidha? 4 doggis yookaan immoo doggii 3 jechuudha. Kan 4 play godhaa jiru geemii gaafa taphatanii ani 160 Newtonidhaan tochaati doggeen biin immoo 200 dha siin 140 dha jechuudha. Garuu tooyin suni hin chochoone garuu forsiin kan biraa jira akka hin chochoone kan godhe inni immoo forsi D dha jechuudha. Gaafa walitti daa'u meeqa ta'e 0 yoo ta'e forsi D keenya suni meeqa magnitude isaa akkasuma direction isaa barbaadan hin jira jechuudha. So jalqaba irratti maal goona jechuudha kana free body diagram isaa kaafna jechuudha. So when we are going to draw a free body diagram, it is look like this. Look like this. Akka kanatti gaafa goonu as kana maaltu jira? FB jira jechuudha. Dog B. FB jira 60 dha jechuudha. Kanaafuu asirra maadha isheen kun amma garanatti FBX qabdi jechuudha. FBY immoo asumarra jirti jechuudha. Kabiraani as kana maaltu jira?
Asirra maaltu jira? FA jira jechuudha. FAX immoo as jirti jechuudha. Asiin gadi immoo maaltu jira jechuudha? FAY jira. Angiliin isaa immoo meeqa jira? Dana kanatti 55 degree jira jechuudha. Akkasuma siin immoo as kana jira. Quadrant 3 keessa jira. As kana C yoo jiraate jechuudha. F of C I mean F of D. F of D na yoo jiraate F of siin keenya eessa jirti? Quadrant 2 keessa jirti akka kanaatti. F of what? C dha. Kanaafuu asirra maaltu jira jechuudha. As kana angiliin ishee 55 dha. Kanaaf amma as kana maal? Isheen kun FCX dha jechuudha. Asirra immoo maaltu jira? As kana FCY jira jechuudha. Kanaafuu maal goona amma? Simply nuuf kenname jira. Given keenya maalidha? FA nuuf kennameera. 116 Newton nuuf kenname. FB nuuf kennameera. 200 Newton nuuf kenname. FC nuuf kennamteetti 140 Newton nuuf kenname. Kanaaf maal goona? Decompose goona. Kanaaf A irraa gaafa gaanu N quadrant 4 X isaa positive dha. Kanaaf maal ta'a? F of AX is equals to maal nuuf ta'a? FA times cos of what? Cos of 55 dha jechuudha. Kanaaf N keenya meeqadha? X ishee 116 Newton times what? Cos of 55. Kana gaafa baay'istanii meeqa isiniif dhufa? F of AX keessanii gaafa isin kana waliin baay'istanii F of N keessa meeqa isiniif dhufa? 91.7 Newton dhufa jechuudha. 91.7 Newton nu dhufa. Akkasuma F of AY gaafa jennu immoo negative dha. Quadrant 4 keessa waan ta'eef negative dha jechuudha kan hin fayyadamu. Minus F AY maaliif negative dha? Y keenya quadrant 4 keessatti negative waan ta'eef jechuudha. So sin of what? 55. Gaafa kana maal ta'a? Minus 116 Newton times what? Sin of 53. Gaafa goonu meeqa arganna jechuudha? F of Y keenya F of AY keenya minus 131.1 Newton arganneerra. So amma immoo kan B gaafa jennu BX gaafa jennu BX dhaa fi 16 angilii kun maal? Opposite dha. Kanaaf quadrant 1 keessa waan ta'eef immoo cosini sininis positive dha. Kanaaf FB times what? Egaa opposite waan ta'eef FB times sin of theta dha jechuudha. Gaafa F of BX yoo jennu sin fayyadamna. Maaliif sin fudhanna? BX kanaaf angiliin kun maal? Opposite dha waan ta'eef akkasitti fudhannaa jechuudha. Kanaafuu 200 Newton times what? Sin of 60 dha jechuudha. Gaafa kana waliin baay'istanii FBX keessanii meeqa argattu? 173.2 dha jechuudha. 173 Newton argattu. FBY immoo maal ta'a? Cosii dha jechuudha. Maaliif adjacentii angilii 60 kanaan ala asirra jiran as kana jira. Angilii kana ammaa lanni adjacentii dha. Kanaaf FB times what? Cos of 60 dha. Cos theta jenna. FB keenya meeqadha? 20 Newton dha. Times what? Sin of what? I mean cos of what? 60 dha. Kanaafuu meeqa ta'a? FBY keenya gaafa kana baay'istanii cos 16 0.5 waan ta'e 100 Newton nuuf dhufaa jechuudha. Erga kana fixnee booda maaltu jira? FCX jira. CX keenyas asirraa FCX keenyas opposite waan taateef jechuudha. Sin isa fayyadamna. FC times sin of what? 55. Kanaafuu egaan garuu maalidha? Quadrant 2 keessa waan argamuu fi componentii X maal? Negative. Negative. Is equal to negative 140 Newton times what? Sin of 53. I mean 55. Kana gaafa hojjettanii FC3 keessa maal ta'a? FC CX keessa maal ta'u dhufa jira? Minus 114 point what? Point 8 Newton dhufaa jechuudha. Akka maaliif quadrant 2 keessa waan ta'eef negative nuuf ta'ee jechuudha. Kabraani FCY gaafa hojjennu inni immoo maal? Adjacent dha jechuudha asirratti laa. Adjacent dha. Kanaaf cosii fayyadamna. FC garuu maal? Positive dha. Quadrant 2 keessatti asiin olii Y'n keenya positive waan ta'eef FC times what? Cos of cosii maaliif fayyadamna? Angilii sanaaf adjacent waan ta'eef jechuudha. Cos theta. This equals to 140 Newton times what? Cos of 55. Gaafa goonu FCY keenya gaafa kana calculate goonu FCY keenya meeqa nuuf dhufa jechuudha? 80.3 Newton nuuf dhufa jechuudha. Amma gamaadha kaayyoon keenya requiring keenya maal ture jechuudha? Requiring keenya kan hin barbaannu F of G yookaan immoo horizontal distance sanaa jechuudha. Isa kana kan hin barbaadaa jiru. Kana barbaannaa jechuudha. F of G kana barbaanna waan ta'eef maal goona? FX
warreen sun walitti daamanii maal ta'u? Zeeroo ta'u. Kanaafuu maal goonaa jechuudha? F Rx is equals to Fax plus Fbx plus what? Cx plus what? Fdx is equals to 0. Why? Because we have Fa plus Fb plus Fc plus what? Fd is equals to 0. Kana waan ta'eef Frx is equals to Fax plus Fbx plus Fcx plus Fdx 0. Akkasuma Fy Fry is equals to Fy plus Fby plus Fcy plus Fdy illee meeqadha? 0dha. Maaliif? Isa kanarra dhaabanneeti warri X's walitti daamanii 0 dhufu, warri B's warri Y's walitti daamanii meeqa nu dhufu? 0 dhufu jechuudha. Yeroo kana maal argan? Kompoonentii dx'dhaa fi dy argan. Erga isin arganne booda immoo Pythagoras theoremidhaani vector d isa akka toyin hin sochoone equilibrium akka inni ta'u force balance ta'u sanuuf godhe sana magnitude arganna. Erga arganne booda immoo maal goona? Direction inni keessatti argamu arganna jechuudha. So Frx keenya egaa 0dha taanaani maalidha jechuudha? This equals to Fax irraa kana. What is Afx? 91.7 Newton plus what? F dx meeqadha? 173.2 Newton plus what? F of Cx meeqadha? F of Cx ni minus 114.8 Newton idha plus what? F dx is equals to 0. Kana gaafa walitti daatan meeqa isinii dhufa? Inni kun gaafa walitti daatanii 150.1 Newton plus what? F dx is equals to 0 dhufa. This implies that F dx is equals to meeqa dhufa? Minus 150.1 Newton inu dhufeera jechuudha. Kanaaf kompoonentii dx arganneera. Kabiraani F of ry gaafa jennu gaa maal ta'a jechuudha? Fay plus Fby plus Fcy plus Fdy ta'a jechuudha. Fay jechuun meeqadha? Fay minus 131.1 Newton plus Fby means how many we have here? We have here 100 Newton. 100 Newton. What is Fcy? Here Fcy is 18.3 Newton plus what is Fdy is equals to 0. Maaliif jalqabuma Fa plus Fb plus Fc plus Fd is equals to 0 jenneera waan ta'eef. Kana gaafa walitti daatan meeqa isinii dhufa? 40 meeqa isinii dhufa gaafa walitti daatan kana? Meeqa isinii dhufa? Minus 31 negative 131 Newton ida'u 100 ida'u 80.3 gaa walitti daatan meeqa isinii dhufa? 49.2 Newton isinii dhufa. Plus what? Fdy is equals to 0. Kanarraa maal argattu jechuudha amma? Fdy argattu jechuudha. Kanaaf implies that Fdy kun gamana gaafa ce'u maal ta'a? Minus 49.2 Newton inu dhufe jechuudha. Kanaaf Fdx arganneerra, Fdy arganneerra. Kanaaf the magnitude of force D is equals to what? Radical of what? Fdx the whole square plus what? Fdy the whole square. Kun immoo maal ta'a? And the radical of minus 150.1 Newton the whole square plus minus 49.2 Newton. Amma lamaan isaanii negative jechuun they are exist in what? In quadrant 3 jechuudha. Kana gaafa hojjettan egaa square root jalaa gaafa baastanii calculatoriidhaan jechuudha. Force of D keessa meeqa isinii dhufa yookaan immoo magnitude of force keessan force D meeqa dhufa jechuudha? 157.95 Newton dhufa jechuudha. Kanaaf magnitude D sanaa meeqa dhufa jechuudha? 157.9 jechuudha. Inni maal godhe? Inni balance godhe jechuudha. Kanaaf jechuun maal jechuudha? Akka kanaatti jechuudha. Balance ta'e jechuun arriin keenya totally akka kanaatti yoo ta'e jechuudha. F of arriin kan A, B fi C kana yoo ta'e jechuudha. Asiin immoo kan D kuni akkasitti balance godhe jechuudha. F of D akkasitti balance godhe inni tokko 157.9 dhufee jechuudha jechuudha. Egaa asitti maalidha? Kun X dha waan ta'eef jechuudha. Angilii kana barbaadna jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa angilii kana barbaaduuf immoo maal qabna? We have what? Fdx qabna. Fdx qabna. How many it is? 150 minus 150.1
0.1 Newton qabna. Just FDY qabna. Minus 49.2 Newton. Look here, yes. So maadha kan hin qabnu amma asirraa maadha kana kun amma gara gadiitti jechuudha. Isheen kun maadha kuni FDX yoo ta'e isheen kun immoo FDY taati jechuudha. Kanaaf maal goona jechuudha tan theta is equals to what? FDY over what? FDX. This implies that theta is equals to theta is equals to tan inverse of what? Tan inverse of what? FDY over what? FDX. This is equals to tan inverse of what? Tan inverse of the FDY is how many? How many FDY? Minus 49.2 Newton divided by 150.1 Newton. Kanadha 49.2 divided by 150.1 idha. Kana inverse keessa qaba baastanii jechuudha. Kana tan inverse isa gaafa hojjettanii meeqa isinii dhufa jechuudha. Theta is equals to what? Ishee kana gaafa hojjettanii baastanii tan inverse gaafa hojjettan meeqa isinii dhufa? 18 tuqaa tokko 4 degree isinii dhufa jechuudha. Eessarraadha jechuudha kuni from negative below negative x axis jechuudha. Below negative x axis ta'a jechuudha. Akka kanaatti argachuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo from positive x axis argachuudhaaf maal gochuu dandeessu? Or jettanii jechuudha. Theta is equals to 118 plus what? 18.14 degree gootanii jechuudha. Meeqa argattu kana gaafa walitti daatanii dhibbaaf 98 tuqaa tokko 4 from what? Positive x axis counterclockwise jettanii argachuu ni dandeessu. Bifa kanaanii direction isaa argachuu dandeessu jechuudha. Question number 19. Given two vectors x and y such that x is equals to 4i plus j and y is equals to 6ji plus 3j. What is the angle between two vectors? Asitti gaa angle isaan gidduutti jiru argachuudhaaf maal goona jechuudha. Given keenya maalidha? Vector x qabna. We have vector x 4i plus j. We have vector y 6i plus 3j. Regardless the angle theta. Solution is what? X dot with y is equals to magnitude of x or magnitude of y cos theta. Ega jalqaba irratti x dot y hojjenna. X dot y gaafa hojjennu maal goona? 4 times 6 I dot I ishee kanaa fi ishee kanaa jechuudha. Plus as kana j tokko jira 1 times 3 j dot with j. J dot with j 1 idha. I dot with I 1 idha. 4 times 6 jechuun 24 plus kana jechuun meeqadha? 3 this equals to 27. Kanaafu x dot with y keenya meeqadha? 27. Therefore magnitude of x yoo jenna mammoo magnitude of x gaafa jennu 4 the whole square plus 1 square is equals to under radical of 16 plus 1 is equals to under radical of 17. Magnitude of y is equals to under radical of 6 square plus 3 square. This is equals to under radical of 36 plus 9. This is equals to under radical of 45. Kanaafuu amma maal jechuudha? Cos theta jechuun maal ta'a? X dot y over magnitude of x magnitude of y. This is equals to x dot y meeqadha? 27. Divided by what? Magnitude of x 70. Magnitude of y radical 55. Kun maal ta'a? Theta is equals to cos inverse of 27 divided by kana gaafa walitti hin baay'istan naannoo 27.64 argattu. This is equals to cos inverse of 0.98 idha. Therefore theta is equals to 12 angle ta'a. Kanaafu what is the angle between two vectors? 12 angle. Yookaan immoo angle isaan gidduutti meeditee meeqadha jechuudha? Angle isaa 12dha jechuudha. Okay. B. Find the component of x along the direction of y. There are
Kanaafuu kana project gaafa goonu maal ta'a jechuudha? Vector of x equals magnitude of x cos theta. Magnitude of x jechuun meeqadha? Asitti arganneerra radical 17. Cos of 12. And then ax equals to radical 17 times cos of 0.8. Therefore, ax is equals to yeroo baay'ista meeqa 4.3 units. Kanaafuu define the component of x along y jechuun x in y irratti meeqa unit meeqa beektaa project kan inni ta'e jechuudha 4.03 units. Question number 20. What is the vector product A dot B of the vector shown figure in figure below nun jedha. Asitti gaa vector product jechuu barbaadeeti. Kanaaf asitti angiliin A meeqa jira? Angiliin positive x axis counterclockwise meeqa jira? 53 jira jechuudha asirraa. Asitti immoo angil A jira. Asii ka'ee immoo positive x axis irraa ka'ee amma B'tti immoo meeqa jira? 30 jira jechuudha. Kanaaf angiliin A dhaa B gidduu jiru immoo amma beekuun danda'amaa jechuudha. Akkamitti? 30 isaa positive x axis irraa ka'ee amma B'tti jiruu fi 53 kana hir'isuutiin immoo angilicha argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu solution gaafa jennu maadha? Let jennee jechuudha. Let alpha is the angle between between what? Between A and B yoo jennee jechuudha. As kana gidduu jechuudha. A dhaa B kana gidduu immoo alpha jennee yoo bakka buufne angiliin positive x axis irraa ka'ee amma B'tti jiru 30 dha. Positive x axis irraa amma A kan jiru immoo 53 dha jechuudha. Kanaafuu let's say theta 2 is equals to 130 yoo jennee theta 1 jechuun immoo shasii kaatee amma sitti jirtu kana theta 1 immoo meeqa 53 yoo jennee jechuudha. Kanaaf between A and B maal ta'a jechuudha? Alpha is equals to what? Theta 2 isa kam? Isa asii ka'ee jechuudha. Positive x axis irraa ka'ee amma B'tti jiru jechuudha. Kanaaf minus theta 1 is equals to 130 degree minus 53 degree. Kun gaafa jechuun meeqa 77. Kanaafuu maadha? What is the vector product A dot B jedha miti magnitude isaa B fi A nuuf hin kennamne hin beeknu. Kanaaf maal ta'a? Angiliin A B gidduutti argamu meeqadha? 77 jechuudha. Kanaaf A dot B gaafa jennu magnitude of A magnitude of B cos eenyu jechuudha alpha jechuudha. A gidduutti kan argamu alpha. Kanaaf A dot B is equals to what? Magnitude of A magnitude of B cos of what? 77. Kanaaf product A dot B maal ta'a jechuudha? 0.1 0.22 magnitude of A magnitude of B taatu AB. Kanaaf dooktiin isaa maal ta'a jechuudha? A dot B 0.22 AB ta'a jechuudha. Okay. Guyyaa irraa qabadeetanii isiniif dhiyaadhe egaa viidiyoon keenya asuma irratti goolabama. Warreen YouTube chaanaalii keenya baaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warreen maatii taatan jirtan immoo like share gochuun hiriyoota keessaniin biraan ga'uu hin dagatinaa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan inbox comment keessanuuf ka'a. Amma deebinee viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.